Pens em uma fotografia em preto e branco, granulada pelo tempo, capturando o rosto serio de jovem de 19 anos com cabelo escuro penteado meticulosamente para trás. Olhos penetrantes que parecem desafiar a câmera com uma mistura de inteligência afiada e frieza distante, vestindo terno impecável e uma gravata listrada, que reflete o privilégio de uma vida de luxos ilimitados em Chicago dos anos 1920. Ao lado de outra imagem de perfil de rapaz ligeiramente mais jovem, com feitos suaves e laco borboleta elegante, virado de lado como se estivesse ponderando segredo sombrio, ambos posando com a confiança de quem se acredita indicável pelo moral comum. Agora, imagine que esses rostos inocentes e primeira vista pertencem a Nathan Leopold e Richard Loeb, dois prodígios de famílias milionárias que, em uma tarde fatídica de maio de 1924, decidiram testar os limites da humanidade, cometendo assassinato premeditado apenas pela emico de provar sua superioridade intelectual, ato que começa como uma fantasia nietzscheana de super-homens, e termina em pantano lamachendo de Indiana, deixando para trás rastro de pistas fatais e suspense que ainda hoje nos fez questionar. Seu mal nas da mente brilhante do vazio da alma, enquanto a cidade de Chicago, com suas ruas movimentadas e jornadas sensacionalistas, mergulhava em pesadelo coletivo que ecoaria por décadas. Nathan Leopold, retratado em uma foto clássica de estúdio com seu olhar fixo e lábios ligeiramente curvados em sorriso enigmático, era o epítome do intelecto precoce. Nascido em 1904 em uma família judaica rica de imigrantes alemães, que construíram uma fortuna em manufatura, fluente em 15 línguas aos 19 anos, ornitólogo entusiasta que colecionava pássaros raros, e estudante de Direito na Universidade de Chicago, ansualmente voraz devorava filosofia e ciência, mas carregava uma arrogância que o isolava, tornando-o observador distante da sociedade que o idolatrava. E a Richard Loeb, capturado em uma imagem lateral que destaca seu perfil afilado e expressão pensativa, vinha de uma linhagem ainda mais opulenta, com o pai como vice-presidente da Sears, Roebuck & Co. Graduado aos 17 anos na Universidade de Michigan, charmoso e manipulador, com a mestrico de pequenos crimes como roubo de carros, e falsificado para sentir o gosto da adrenalina, mas nada que preparasse para a parceria tóxica que formou com Leopold desde a adolescência. Vínculo que misturava amizade, ética romântica e uma obsessão compartilhada pelas ideias de Nietzsche sobre o Übermensch, convencendo-os de que eram seres excepcionais acima das leis morais, tramando segredos noturnos plenos cada vez mais audaciosos que culminariam em crime perfeito, para demonstrar sua genialidade, enquanto suas famílias, alheias ao abismo crescendo, continuavam mimá-los com carros luxuosos e viagens pela Europa, criando contraste chocante entre suas aparências refinadas nas fotos antigas, e esquerdo que fervia por dentro, e então surge a imagem inocente de garoto de 14 anos, de pé contra uma parede de tijolos em terno curto com calcas e os jolos, meias altas e sapatos polidos, mãos relaxadas ao lado do corpo e sorriso tímido no rosto, representando Robert Bobby Franks, filho de empresário bem-sucedido e primo distante de Loeb, menino brilhante que frequentava a mesma escola particular, e sonhava com uma vida normal de jogos de beisebol e amizades, caminhando despreocupado pela Rua Ellis Avenue naquela tarde de 21 de maio de 1924. Carregando sua bola de beisebol e ignorando o carro azul Willie's Night que se aproximava lentamente, alugado sábado num fosso de Morton de Ballard por Leopold e Loeb, que o convidaram para entrar com a desculpa de discutir raquetes de tênis. Truque simples que salou seu destino. Dentro do veículo,
com Loeb al volante e Leopold no banco de tras. O attack veil rapido e brutal. Cinzel embrojado en fita adhesive golpeando repetidamente cabica di Bobby. En cuanto impano com cloroformio, abafava sus gritos desesperados. Asesinado que duru minutos agonizantes y dexuo interior du carro encharcado de song. Que ellos limpian frenéticamente antes de dirigir 25 millas al sol 8 Wolf Lake, Hammond, Indiana, on the spiamo corpo. Derramavam ácido hidroclorhídrico no rosto y genete para obliterar identificaco. Y o enviavamem tubo de drenagem sob uma linha fria. Acreditando que haviam executado o plano impecável e por 5 meses de preparação meticulosa, incluindo práticas como arma e redação de notas de resgate. Mas dexano para trás par de óculos de armaqueo de cifra que pertenciam a Leopold. Amero banal que transformaria sua arrogância em pânico. O suspense se intensifica com a descoberta do corpo no dia seguinte por Tony Mink. Trabalhador immigrant Paloms Q, enquanto caminhava pela área pantanosa, avista algo horrível emergindo da água estagnada, era como fantasma pálido. O rosto derretido pelo ácido e o corpo nu boiando parcialmente, algo que me assombra e hoje. Como el relate e polícia em depoimentos gravados em transcritos do julgamento, levando os investigadores a notificaram a família Franks. Cuya havia recebido uma nota de resgate exigindo $10,000 assinada por George Johnson. Telefonema anónimo prometendo instrucos. Mas agora enfrentava a realidade devastadora. Jacob Franks, o pai de Bobby, decidiu ao identificar o corpo. Correndo em relatos jornalísticos, muy filho era cheio de vida. Rindo e brincando apenas horas antes. E agora isso. Como monstros poderiam fazer algo assim com uma criança? Enquanto a imprensa, como o Chicago Tribune, transformava o caso em frenesí nacional com manchetes como crime do século. E a polícia, rastreando os óculos raros e da ótica ao mercado em co, chegava e porta de Leopold, que inicialmente sobre seu paradero, mas desmorou no sob interrogatório. Confessando ao lado de Loeb em detalhes frios, com Loeb declarando calmamente em transcritos policiais, foi uma experiência intelectual, como dissecar uma borboleta em laboratório, sem remorso porque somos superiores. E Leopold ecoando, nos éramos deuses jogando com o destino. Revelax que chakram o promotor Crow. Que os rotulo de serpentes venenosas em conferências de imprensa, enquanto empregados da família Franks, como empregada que atendeu o telefonema misterioso, adicionavam câmeras de mistério com testemunhos, a voz era jovem educada, mas havia algo gélido nela que me arrepiou, as imagens de mugshots, com cabecas raspadas e expressas estoicas, capturam o momento da queda, mostrando Leopold e Loeb em perfis e frente contra placas de identificação prisional, dando altura e peso em uma rotina humana que contrastava com sua vida interior de privilegios, com números como 9,306 e 9,305 evidenciando sua infamia. Essas fotos, tiradas na prisão de Joliet e por sua confissão em 31 de maio de 1924, revelam a transformação de jovens elegantes em criminosos comuns, com Leopold medindo 5 e 7 polegadas e Loeb ligeiramente mais alto. Seus olhos vazios refletindo a realidade que os atinge enquanto aguardavam o julgamento, que comicaria em Gelho no Tribunal Criminal de Cook County. Espectáculo que atraiu multitudes e reporteras de todo o país, como o lendário advogado Clarence Darrow, retratado em uma foto histórica guiando das rios pelas escadas do tribunal, com chapéu bowler eterno estrado, apontando o dedo como se dirige o destino, assumindo a defesa no para provar inocencia, já que eles se declaram culpados, mas para evitar a forca.
argumentando en un discurso épico de 12 horas que os jovens eran víctimas de influencias psicológicas y ambiente, citando psiquiatras como Dr. William Healy, que testimonio Loeb y mentiroso patológico obcecado por crimes desde infancia, y Leopold seguidor manipulado con fantasias paranoides, y Dr. Bernard Gluck, que describió su parceria como una simbiosis doncha onde alimentaba as delusions do auro. En cuanto a sala do tribunal, lotada de espectadores y jornalistas como na imagen preservada de archivos, fervejava contensao, como was John or Caverly uvino depoimentos angustiantes, incluindo o de Jacob Franks novamente, nenampai deveria enerarum filho assim, mutilado y descartado como lixo, culminando na sentença de prisão perpetua, mis 99 anos em setembro de 1924. Uma de que pupus was vidas mas os condenou ao isolamento, anos depois. O legado persiste em imagens como a capa da revista Confidential de junho de 1957, como o rosto envelhecido de Nathan Leopold, agora grisalho e marcado pelo tempo. Sabe o título Nathan Leopold Secret, revelando escândalos da prisão e sua luta por redenção. Após Loeb ser assassinado em 1936 por companheiro de cela, James Day, que alegou a defesa em ataque no chuveiro, ele veio para cima de mim como uma navalha, e eu tive que me defender, testemunho de inquiridos posteriores. Enquanto Leopold, após 33 anos hechos das grades, obtive liberdade condicional em 1958, mudando-se para Puerto Rico, trabalho como técnico de laboratório e escreveu sua autobiografia, Life Plus 99 Years, refletindo como arrependimento, o que fazemos foi monstruoso, uma luso de grandeza que destruiu vidas inocentes, incluindo as nossas, morrendo em 1971 aos 66 anos, taxando o caso como aviso eterno sobre os perigos da hubris intelectual. Ecoado em filmes como Compulsion e Swoon, e ainda debatido em análises psicológicas, que questionam se o suspense de sua história reside na mente humana ou nas sombras da sociedade, que o escreveu.